Good day for everyone. Subject English, 4th grade. The theme of the lesson is Bright Ideas. Teacher Minapova Jadra. In this lesson, learners will be able to learn some new words and use them in speech. Practice the use of comparative adjectives in sentences. Also, learners will learn how to design an object. So, what are bright ideas? Bright ideas are clever ideas that are invented. Before starting our lesson, now let's look at new vocabulary. Сабағымызды бастамас бұрын жаңа сөздерге назар аударайық. The first word, invention. Invention қазақша аудармасы өнертабыс. Next word is metal, темір. Wood, ағаш. Next one is plastic, plastic. Stars, жұлдыздар. Astronaut, ғарышкер. Spacecraft, зымыран. Space, ғарыш. And the next word is uniform, арнайы киім. And the next word is round, дөңгелек. Now look at this exercise. Look at the picture on the right. This is my invention. Бұл менің өнертабысым. A new mobile phone. Жаңа мобильді телефон. Now look at this picture and answer to these questions. Осы суретке қарап, мына сұрақтарға жауап берейік. What is it made of? Бұл қандай материалдан жасалынған? Is it made of metal? Бұл металдан жасалған ба? No, it isn't. Is it made of wood? No, it isn't. And is it made of plastic? Yes, you are right. It is made of plastic. Now look at the second question. Is it bigger or smaller than normal? It is smaller than normal. Is it heavier or lighter than normal? Yes, it is lighter than a normal one. Now look at the next example. Describe an invention. Мына жердегі өнертабысты сипаттау қажет. What is it made of? Бұл неден жасалынған? Is it made of metal? Бұл металдан жасалынған ба? No, it isn't. Is it made of plastic? Бұл пластиктен жасалынған ба? No, it isn't. Is it made of wood? Бұл ағаштан жасалынған ба? Yes, you are right. It is made of wood. This plane is made of wood. Бұл ұшақ ағаштан жасалынған. Now, look at the next question. Is it bigger or smaller than normal? Бұл әдеттегі самолеттан, әдеттегі ұшақтан үлкенірек пе, әлде кішірек пе? Yes, it is smaller than normal plane. Бұл кішірек. Is it heavier or lighter than normal? Бұл әдеттегі ұшақтан ауырырақ па, әлде жеңілірек пе?
Yes, that's right. It is lighter than normal. Бұл әдеттегі ұшақтан жеңілірек. Now look at the next example. Here in the picture, I have a house. Now look at the house. Is it made of wood? Бұл ағаштан жасалынған ба? No, it isn't. Is it made of metal? Бұл темірден жасалынған ба? Yes, you are right. It is made of metal. Is it bigger or smaller than normal house? Бұл әдеттегі үйден үлкенірек пе, әлде кішірек пе? Yes, it is smaller than normal house. And is it heavier or lighter than normal? Yes, you are right. It is lighter than normal house because it is made of metal. Very good. Now let's continue. Now pay attention to the underlined words. Асты сызылған сөздерге назар аударайық. Bigger, үлкенірек. Smaller, кішірек. Heavier, ауыррақ. Lighter, жеңілірек. So what are we doing here? Біз не істеп жатырмыз? Біз екі затты бір-бірімен салыстырып жатырмыз. So this grammar calls comparative adjectives. Осы грамматика салыстырмалы сын есім деп аталады. Here we have two kind of adjectives. Бізде салыстырмалы сын есімдердің екі түрі көрсетілген. The first is one syllable adjectives. Бір буыннан тұратын сын есімдер. Яғни бұл сын есімдер екі немесе үш буынға бөлінбейді. Now look at the examples. Long, longer. Tall, taller. Big, bigger. What are we doing here? We are adding the letter ER at the end of the adjective. Біз әр сын есімнің соңына ER әріптерін жалғау арқылы екі затты бір-бірімен салыстыра аламыз. Longer, ұзынырақ. Taller, биігірек. Bigger, үлкенірек. Now look at the second structure. Екінші структурасына назар аударайық. Two or more syllable adjectives. Екі немесе одан да көп буыннан тұратын сын есімдер. For example, expensive, more expensive. Beautiful, more beautiful. Difficult, more difficult. So when we want to compare two things, we add a word more. Егер де біз екі затты салыстырғымыз келсе, және де ол сын есім екі немесе одан да көп буыннан тұратын болса, оған біз more сөзін жалғаймыз. Expensive, қымбат, қымбатырақ. Әдемі, әдемірек. Difficult, қиын, қиынырақ. I think you understand this grammar. Now let's continue. Here we have some examples. Мына жерде сіздерге мысалдар келтірілген. Bright, жарық. Brighter, жарығырақ. Tall, биік, ұзын. Taller, биігірек, ұзынырақ.
Strong, мықты. Stronger, мықтырақ. Now let's do an exercise connecting to the comparative adjectives. Салыстырмалы сын есімге арналған жаттығуымызды бастайық. Now look at the pictures and answer the question. Суреттерге қарап, мына сұраққа жауап берейік. Who is older than Paul? Полдан кім үлкенірек? Брэд па әлде Тим ба? Yes, you are right. Brad is older than Paul. Brad Paulдан үлкенірек. Very good. Now let's continue. Look at the picture. Who is slower than the hare? Қояннан баяуырақ кім бар? So, look at the pictures. Yes, you are right. The snail is slower than the hare. Ұлу қоянға қарағанда баяуырақ. Now let's continue. Look at the pictures and answer the question. Суреттерге қарап, сұраққа жауап берейік. Who is stronger than Dave? Dave'тен кім мықтырақ? That's right. John is stronger than Dave. Dave'ге қарағанда John мықтырақ. Let's continue. Who is fatter than Peter? Peterге қарағанда кім толығырақ? You are right. Sato is fatter than Peter. Very good. Let's continue. Who is worse than Luke? Lukeқа қарағанда кім жаманырақ? Look at the pictures. Yes, Rick is worse than Luke. Lukeке қарағанда Rick нашарырақ, өйткені ол екінші орын алып тұр. Now let's continue. Here we have an exercise from activity book. You have to guess what is it and find at the end we have the secret word. I am big and what shape is it? Мен үлкенмін және қандай? Yes, you are right. It is round. Мен үлкенмін және дөңгелекпін. I am made of. Мен неден жасалынғанмын? That's right. I am made of metal. I fly into. Мен қайда ұшамын? Yes, I fly into space. Ғарышқа ұшамын. I take with me. Who is it? An astronaut. Very good. They wear a special. What is it? Yes, you are right. It is a uniform. It's great to get close to the. What can you see in the picture? That's right. They are stars. It's great to get close to the stars. So, what am I? Мен кіммін? What can you see in the picture? What is the secret word? Жасырылған сөз қандай екен? Yes, I am a spacecraft. Мен зымыранмын. Very good. Now let's continue our lesson. Here we have
An exercise, you have to read the definition and find the word. Сіздерге сөздің мағынасы берілген, сол сөзді табуларыңыз қажет. A chemical element such as iron or gold. What is it? Here we have a secret word. So the secret word is a metal. Very good. Now look at the second word, a very large ball of burning gas in space. What word is it? Yes, very good. They are stars. Now let's look at the next secret word. A person who travels into space. Ғарышқа саяхаттайтын адам. What word is it? That's right, it is an astronaut. Бұл ғарышкер. It is the area beyond the Earth's atmosphere. Жер атмосферасының сыртында орналасқан аумақ. What word is it? Yes, that's right, it is space. Бұл ғарыш. Now let's look at the next word. A set of clothes with a group of people. A set of clothes, киім. Киімге қатысты. What can you see here? Yes, you are right. It is a uniform. And now look at the last secret word. Соңғы жасырылған сөзге қарайық. In a circular direction or position. What word is it? Дөңгеленген аймақта орналасқан. Yes, that's right. It is the word round. Very good. You are active today. So here we have a reflection. So clap your hands if you like the lesson, if you understand all the words. And smile if you have questions. And you can lift your hand if you don't like the lesson. You have been sleeping during the lesson. You didn't understand it. Okay, now let's goodbye. Good luck, all of you.